Ahead of the upcoming Bihar Assembly elections, an FIR for murder has been registered against the RJD Congress CM candidate Tejaswi Yadav and brother Tej Pratap. The two sons of jailed RJD founder Lalu Prasad Yadav face allegations of murdering a former RJD Dalit leader turned rebel Shakti Malik. The FIR was lodged by the Bihar police against 6 persons. Apart from Tejaswi Yadav, his brother Tej Pratap, RJD leader Anil Kumar Sadhu and 3 others have also been booked in connection with the murder of this former RJD leader. Tejaswi Yadav and Tej Pratap may also face arrest now. The FIR was registered in Purnia by the deceased's wife after Shakti Malik was gunned down by unidentified assailants on Sunday morning. An audio recording of the RJD rebel getting a threat call has also surfaced. He had also recently levelled allegations against Tejaswi Yadav, claiming that Tejaswi had demanded 50 lakh rupees when he met him seeking a party ticket to contest from Raniganj assembly seat. He also alleged that Tejaswi had abused him for his caste. अरे तुम है रानीगंज में कहाँ? जितना हिम्मत है तो बोलता है रानीगंज में है, तुम कहाँ बता दो? तो कहाँ ये लोग बोला है? वहीं पे है। शांति से रहो, ठीक है? काम करो, जो कर रहा है करो। तो भैया आपसे ये पूछ रहे कहा है इतना आप पागल हो गए? आपको क्या दिक्कत है हमसे? कौन इसलिए कि सब जगह बोले घुरते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहा है बोलते हैं? कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन नजर पर तुम आ जाएगा, मेरे नजर में आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। 3 गो लड़का अंदर घुसा, मुंह में गमछा लपेट के 3 गोली मार दिया। हम पकड़ रहे थे, छोड़ा रहे थे, हमको भी कुंडी से मार के गिरा दिया, उधर मार के कुंडी लगा दिया, बस भाग गया पीछे से। धमकी देता है कालू पासवान है अररिया का, सुनीता देवी है पूर्णिया का, तेजस्वी यादव है पटना का, अनिल कुमार साधु है। प्रथम दृष्टया तो ये मर्डर है और परिजनों का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे। तो हम लोग सभी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फैमिली के द्वारा जितना भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से एकदम काम करेगी और निश्चित रूप से जिसने भी घटना करी है जल्द से जल्द हम लोग का प्रयास रहेगा कि उसको हम लोग अरेस्ट करें और जेल भेजें। रानीगंज विधानसभा से शक्ति मलिक चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके एवज में पार्टी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की थी। वे इतना पैसा नहीं दे सकते थे और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, इस वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। पूरा बिहार जानता है कि चुनाव के समय राजद में टिकट बिक्री का एक उद्योग चलता है और भारी मात्रा में पैसे की उगाही होती है और उनके परिजनों को आरोप लगाना पड़ता है बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर। अब महागठबंधन को यह सोचना चाहिए कि वे जिसे अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना बैठे हैं, उन पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं। Rohit Kumar is joining us live with more details on this. Rohit, this most certainly means trouble for Tejaswi and Tej Pratap. Any reaction that's coming from the RJD leaders? Well, this FIR against Tejaswi and Tej Pratap couldn't have come at a more improper time because elections are just around the corner. The first phase is going to take place on 28th of October, and now this FIR against both brothers have come as a major setback for RJD because JDU BJP is now all set to milk this entire issue and alleging how Tejaswi Yadav mistreated this Dalit leader Shakti Malik, even demanding 50 lakh rupees to give him a ticket from Raniganj assembly constituency, and then hurled abusive. It was a caste abuse that he was hurled at Shakti Malik. So these were the allegations that were leveled by this former RJD leader, a Dalit, and a video has also gone viral in this regard, and now police has registered an FIR against Tejaswi and Tej Pratap. Investigations are going on from all angles, possible angles, though there is no direct link that has surfaced till now over the involvement of Tejaswi or Tej Pratap in this entire case. But the police is investigating the case from all the angles, and the RJD in fact is claiming that this FIR against both brothers is politically motivated to tarnish the image of RJD because elections are just around the corner, and they also believe that this case is going to dent the image of the RJD as well as the Mahagathbandhan, because Tejaswi Yadav also happens to be the CM face of Mahagathbandhan. And we'll have to see what really this means politically speaking also for Tejaswi and Tej Pratap. Rohit, thank you for those details. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.